Saya akan bincangkan soalan yang you all ada masalah saja sebab soalan awal tu tak ada masalah ya. Semua dapat betul, no problem. Okay. Alright, start daripada sini. Betul tak? You all ada masalah nak drawing, betul? Betul. Yang atas tu tak ada masalah. Okay. Random arrangement of homologous chromosome produces a variety of gametes with different paternal and maternal combination. Okay, this one is random arrangement of homologous chromosome. Random arrangement of homologous chromosome refer to, okay, which phase? Metaphase. Which metaphase? Metaphase 1. Metaphase 1, very good. Okay, metaphase 1. Okay, macam mana you boleh kata metaphase 1? Sebab ada perkataan Homologous chromosome. very good, because of the word homologous chromosome. So many random arrangement of homologous chromosome occur during metaphase 1. Okay, that process is called as, hari tu yang saya bagi tahu apa dia? Apakah nama term istilah scientific term dia untuk random arrangement itu? Apa nama scientific term dia? Assortment. Apa assortment? Independent Independent assortment. Hari itu masa bagi essay you all tak boleh elaborate ni. Independent assortment of homologous chromosome during metaphase 1. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau you juga boleh jawab kalau dalam exam mengenai independent assortment of chromosome during metaphase 2. So kalau you nak sebut metaphase 2, letak chromosome sahaja, jangan letak homologous chromosome. Kalau you nak letak metaphase 1, independent assortment of homologous chromosome during metaphase 1. This one is untuk menjawab soalan esei. Sebab hari tu bila you jawab soalan esei, cikgu baca independent assortment. Itu je you jawab. Apa benda independent assortment tu? You have to tell the examiner yang you faham. Kalau you faham, kami pun senang hati nak bagi you markah. Kalau you tulis macam tu saja, kami pun susah hati nak bagi you markah. Okay? So tell the examiner that you know independent assortment is the process of homologous chromosome semasa metaphase 1. Ataupun independent assortment of chromosome during metaphase 2. Okay, jangan tulis meiosis saja, bagi tahu which phase. Okay, meaning you know. Okay, so we go back to this question. Kalau you don't understand anything, ask me ya. Okay, we go back to this question. Okay, random arrangement of homologous chromosome produces a variety of gametes with different paternal and maternal chromosome combination. Draw the possible arrangement of homologous chromosome in the space provided. Okay, so this one is one homologous chromosome, one pair of homologous chromosome. This one is another pair. Okay, untuk random arrangement atau independent assortment ini hanya between the homologous chromosome. Dia dengan this one and this one tak boleh. Sebab this one is different pair already. This one pair 1, this one pair 2. Dia tak boleh ubah tempat. Sebab itu bukan partner dia. Hanya partner dia saja yang dia boleh bertukar tempat. Okay, so sekarang dia minta tulis another possible arrangement. Yang ni dia dah bagi satu. You kena bagilah arrangement yang lain. Okay, contohnya cikgu yang pertama ni, homologous chromosome ni cikgu tak ubah. Okay, and then dia buat hitam. You kenalah buat hitam juga. Jangan tak buat hitam, ada yang bagi saya putih je. Mana boleh, penat-penat orang tu buat drawing. And then you buat suka-suka hati je. Okay, yang pertama saya tak nak ubah. Saya nak ubah yang kedua. You nak ubah yang pertama pun boleh. Saya nak ubah yang kedua. Okay. Saya nak ubah yang kedua. Yang kedua ni yang saya, yang belah sini yang hitam. Okay, saya punya arrangement yang belah sini. Saya nak tunjukkan hasil crossing over. So hasil crossing over ada putih kat situ. Yang ni ada hitam. Okay. So lepas tu saya letaklah sikit. Janganlah malas. Cukuplah. Okay, so dekat sentrumnya. Dekat sentrumnya. Right. So this one is another possible combination. Ataupun kalau saya nak ubah yang ni pun boleh. Tapi yang tak boleh antara sini dengan sini tak boleh.
Alright. Any questions? Madam, kalau Yeah. tak lukis apa tu spindle fiber boleh tak? Kalau tak lukis spindle fiber, masalahnya kita tak tahu belah mana pole you. Sebab itulah kita kenapa saya lukiskan spindle fiber sikit supaya saya tahu pole-nya is up here and down here. Kalau tidak kita tak tahu pole dia kat mana. Sebab pole boleh jadi sebelah sini dan sebelah sini juga, betul? Okay, alright. Thank you, Madam. Alright, any more questions? Not yet. Okay, sekarang so far so good? Good. Okay, Good. sekarang Yes. okay, soalan seterusnya kalau tak silap saya, dia kata okay, kalau homologous chromosome X not separated. Okay, saya balik slide sebelumnya tadi. Okay, kalau yang ni ya. Sebab dia bulatkan yang ni tadi ya. Kalau yang ini not separated, yang ni separate kan? Sebab ini bukan X chromosome, yang X ni yang tak separate, betul? Betul atau tidak? Okay. So kalau yang ni separate, okay, satu ni turun bawah, satu ni naik atas. Sebab yang pertama ni boleh separate. Yang kedua ni tak dapat separate. So bila dia tak dapat separate, you pilihlah dia boleh naik atas ataupun dia boleh turun bawah. Katalah saya kata kedua-duanya naik ke atas sebab yang ini spindle fiber dia tak function. Jadi kedua-duanya akan naik ke atas. Boleh bayangkan? Boleh. Dia tarik Okay. dua-dua ke? So nanti ujungnya dia you ada satu di sini, satu sebelah sini masa telophase nanti ya. Ingat ya, satu naik atas, tiga naik atas sebab saya pilih tadi dua naik atas. Jadi tiga naik atas, satu turun bawah. Okay. So sekarang drawing dia sebenarnya dalam soalan tu dia minta 1, 2, 3, 4. Tapi saya tak pandai nak lukis 4. Jadi saya lukis dulu drawing saya yang pertama, yang satu tadi turun ke bawah. Okay, satu turun ke bawah yang ada crossing over hitam. Satu, this is one daughter cell. Yang tadi 3, nak naik ke atas tadi kan? Saya lukis dulu. If you don't know, you draw first. Jangan main hitam je. Okay, so satu tadi yang naik ke atas tadi hitam. Mesti hitam kan, dalam SPM pun wajib hitam kan. So tinggal yang crossing over putih tu. Okay, satu. Ya, tadi dah naik atas tadi. Okay, satu naik atas, satu dah ada crossing over. Another one naik atas. Okay. Warna Ada putih. 3. Betul? So this one is the daughter cell, dua daughter cell at the end of meiosis 1. At the end of meiosis 1, you akan dapat dua daughter cell. Okay, abnormal lah sebab dia kata not separated. Any question sekarang ni? No. No. Okay, sekarang this daughter cell will undergo meiosis 2 untuk menghasilkan 2 daughter cell. Sebab tu at the end ada 4. Okay, bayangkan dia pergi metaphase 2. Metaphase 2 dia tak ada partner lagi. Dia line up straight aja semua. Okay, kemudian sister chromatid akan pergi ke opposite pole. So satu sister chromatid akan pergi one pole, the other one is another pole. So satu sini yang ada crossing over, satu lagi sini. Any question untuk daughter cell yang pertama itu? No, faham. Okay. Yang ini pula pun sama. Nanti dia akan pecah dua. Semua akan pecah dua sebab nanti dia akan line up. Masa metaphase tu semua line up satu. So dia akan ada satu sebelah sini, satu sebelah sini. Okay, yang sebelah sini yang saya ambil yang ni dulu ya. Okay. Yang ini pula saya ambil yang kedua. Okay. Apa tadi? Macam ni juga sama. Okay. Dan yang ini saya ambil yang ketiga. Dia akan separate. Okay, hitam sini. Yang ini putih saja. Who doesn't understand? Faham. Faham. Okay. So you know how to draw? Sebab you all draw tu tak ramai yang dapat full mark untuk drawing. You dapat 1 markah saja. Okay. So sepatutnya yang ini 1, yang itu 3. No questions No. Alright. Boleh tak, Madam? Okay. Apa dia? Kalau dia tarik 4-4 tu boleh ke?
Dia tarik 4-4. Yang mana? Yang ni? 1, 2, 3, 4. Okey, boleh. Tapi tengok soalan. Sebab soalannya hanya kata homologous kromosom X. Jadi yang ini saja kita buat. Okey, kalau dia tak bagi tahu mana-mana, dia boleh nak tarik mana-mana pun. Okay, thank you. Alright. Madam. Any more? Yes. Kalau homologous chromosome X tu separated, semua dalam bulat ni 2 lah kan? Madam, kromosom ni. Betul, betul. Sebab at the end of meiosis dia jadi haploid. Okay, yang ini tadi 4. 1, 2, 3, 4. Diploid. Okay, at the end of meiosis dia mesti akan jadi haploid. Betul. Okay, madam. Lagi? Any more? Tak ada? Alright. Another questions yang saya rasa masih ramai yang confused. Tapi lepas ni saya harap tak confused dah. Okay, no more confused. Kecuali yang tak masuk kelas lah. Alright. Yang ini masa saya buat presentation hari tu, explain the effect on the number of chromosome if structure X is malfunction. So this question yang hari tu yang saya bincangkan dengan you adalah general. Dia tak bagi tahu this one is Klinefelter ke, Turner syndrome ke atau Down syndrome, sebab kita belajar 3 sindrom sahaja ya in your syllabus ya. Sebab tu jawapannya structure X is spindle fiber, homologous chromosome fail to separate, or non-disjunction occur at the homologous chromosome. Gamete we have abnormal number. Kenapa abnormal number? Sebab kita tak tahu berapa banyak yang pergi ke belah kanan, berapa banyak pergi belah kiri. Okay, macam Safura, siapa yang tanya tadi boleh 4-4 boleh? Okay, sebab ini dia tak bagi tahu apa masalah dia. Okay, so kalau fertilization occur, zygote will have abnormal number of chromosome. Lagi satu yang saya terlupa bagi kat sini, this is known as chromosomal mutation. Okay, lupa saya letak. Tak ada siapa yang beritahu hari itu ya. This is known as chromosomal mutation. Okay, sebab bilangan berbeza. Okay, tetapi soalan yang saya bagi dalam homework itu general pula, spesifik. Okay, macam mana kita tahu spesifik? Sebab dia part of the question number 3. Okay, so this one is memang this genetic disease dia merujuk kepada Klinefelter syndrome. Very good. Okay, now kita hanya belajar 3 sindrom saja yang berkaitan dengan bilangan kromosom. Klinefelter syndrome lagi? Trisomy 21. Syndrome. Down syndrome. Down syndrome and Turner syndrome. Very good, Down syndrome and Turner syndrome. Okay. Now, ramai yang juga, ada juga yang salah reason. Reason tu is actually you bagi tahulah kenapa dia panggil dia Klinefelter syndrome, sebab dia ada Extra X chromosome. Number of chromosome. one extra X chromosome. Ataupun you kata dia ada 44 plus 3. X, Y. Itu reason dia. Jangan explain. Ada yang explain bla 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 tu. Bla 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 explain tu nombor 3. Kalau Down syndrome pula macam mana? Reason dia. Kenapa kita kata dia Down syndrome? More trisomy. extra at 21. Chromosome 21. Very good. Extra number, extra chromosome number 21. Okay, specific. Kita belajar 3 saja. Turner syndrome. Kenapa? Reason? Missing one sex chromosome. Missing one Sex sex chromosome. chromosome. Okay, so kalau saya nak tulis 44 plus XO. XO pun boleh, X pun boleh. Macam tu reason dia. Okay? 3 je ingat. Okay, yang lain tu kalau dia nak bagi, dia akan bagi maklumat. Okay, so now we go to number 3. Ramai yang tak dapat markah penuh sebab jawab general. Sedangkan yang ini number 3 is part of the Klinefelter syndrome-nya soalan. Bila soalannya spesifik, jawapan mesti spesifik. Tak boleh lagi bagi general. Okay, chromosomal mutation occur. Okay, yang ini boleh dapat. Ini mana-mana pun soalan spesifik ke, soalan general ke, boleh. Okay, dan lepas itu mesti spesifik. Non-disjunction of sex chromosome ataupun sex chromosome XX fail to separate during anaphase 1 ataupun anaphase 2. Mana-mana pun boleh pilih salah satu. Okey, tapi mesti tulis sex chromosome. Okey, sebab ini merujuk kepada Klinefelter syndrome. Sama juga Turner syndrome. Mesti bagi tulis sex chromosome.
Okay, so produce gamet dengan 22 plus X ataupun produce gamet dengan extra 1X kromosom. Bila fertilize menghasilkan gamet 44 plus X, X, Y. So this one spesifik sebab soalannya spesifik. Ramai yang jawab general, tulis abnormal saja sebab tu tak boleh dapat markah. Kecuali soalannya general baru boleh dapat markah. Now, any questions? No. No, so now you know apa masalah dengan yang hantar pada saya hari itu. Okay. Alright. So, kita pergi the next one. Okay, hari ini presentation. Okay, your friend will present. Nanti saya akan call name and then ask you what do you think of your friend answer ya. Okay. Sebelum kita pergi presentation, tengok dulu apa yang kita. Okay, hari ini kita akan cuba describe oogenesis. Okay, describe the function of hormone in regulating menstrual cycle. Describe early development of a zygote. Okay, so saya akan stop sharing because your friend need to share. Yang pertama kalau tak silap saya, let me see. Mukmin kan? Yes. Okay. Saya. Okay, Mukmin boleh share tak you punya, you present ya? You tekan button present, okay. Present question. Semua ada soalan tu tak? Tengok dalam grup Telegram. Ada. Okay. Dia saya offkan saya punya. Galeri. Clear kah? Clear. Dapat dengar clear. tak? Dapat. Clear, Min. Clear. Okay, saya mulakan Ada email. Aduh. Okay, first the question asks figure 6.1 shows physiological process in human, and they ask for describe the process in figure 6.1. First of all, you should know what is the physiological process. What is the process? Oogenesis. Oogenesis. Yes, correct. Ianya adalah oogenesis. So, apakah yang anda tahu mengenai oogenesis ini? It is the What is production oogenesis? of production type. How to produce ovum. It's not a production. Ovum formation. Oogenesis. Formation of female gametes. Okay. Apa tadi? Ovum formation in the ovary. Formation of female gametes. Betul. Oogenesis is the formation of an ovum inside the ovary. So, based on this question, what is the keywords? What is its keyword? Describe. Describe lagi. The process. Describe the process. So we should describe the process. How to remember the process of oogenesis? Kita ada mitosis, growth, meiosis 1 and meiosis 2 kan? Yes. So is the formula to remember the process. Mito grow Myo 1 and Myo 2 in his farm. Wow. Can remember kah? Okay. Can. Yes. Yes, yes. Can. What is the formula? Yeah. Sir, Mito grow Grow. 1 and Mayo 2. Farm. Five. MGMM. Again. The Mito grow Mayo 1 and Mayo 2 in his farm. Okay, betul. Yeah. First is mitosis. With it grow, and then meiosis 1 and then meiosis 2. This is my simple answer. The germinal epithelial cells divide mitotically
to produce oozonia. Each oozonium will grow and becomes a primary oocyte. Primary oocyte undergoes meiosis 1 to form secondary oocyte and a first polar body. Then the secondary oocyte and the first polar body will undergo meiosis 2 to form one ovum and 3 second polar bodies, which are haploid. Secondary oocyte will only complete its meiosis 2 when fertilization occur, which it will form one ovum and one polar body, which are haploid. I think that is all from me. Thank you. Okay, thank you Mumin. Okay, this one is 4 marks kan? Yes. Okay. So you rasa tadi alamak, boleh buka balik tak? Jawapan tadi? Last kali jawapannya buka balik, present balik. Okay. Supaya orang lain boleh nampak. Yang simple answer. Okay, so kita lihat jawapan dia ya. Jawapan dia, the germinal epithelial cell divide mitotically to produce oogonia. Okay, itu adalah ayat yang pertama. Okay, boleh dapat markah tak yang tu? Boleh. Alright, very good. Okay, so 1 mark there ya. Germinal epithelial cell diambil daripada rajah tu sahaja. Okay, divide. Kalau tak ingat mitotically, tulis je by mitosis pun boleh. Okay, to produce oogonia. Okay, so 1 markah already. Then oogonia atau oogonia, sebab dalam bio kita tak kisah mengenai your grammar. So oogonia grow, okay, keyword dia very good. Grow and become primary oocyte. Betul? Betul. Alright. Betul. So 1 more mark. Betul. Okay, 2 markah dia dah dapat sampai situ. Then the primary oocyte undergo meiosis 1, okay, to form secondary oocyte. Okay. Boleh dapat markah? Dan first polar body. Yes. Okay. Now. Okay, very good. Now, dalam SPM jangan buat dalam kurungan. Okay, you nak buat diploid haploid, which is very good. Okay, letakkan comma. Okay, the primary oocyte undergo meiosis 1 to form secondary oocyte, which is haploid, and the first polar body, which is also haploid. Jangan letak dalam kurungan. Okay, sambungkan dengan ayat itu. Okay, very good ya. Then the secondary oocyte and the first polar body undergo meiosis 2, very good. Okay, to form one ovum and 3 second polar body, which are also haploid. Okay, very good. So that one juga dapat 1 markah. Okay, so now any questions? What happened to the polar body? Die. If it Disintegrate. Okay, degenerate ya. Disintegrate boleh, degenerate boleh. Okay. Alright. Then kalau you nak dapat lagi point, you boleh, kalau katalah lebih daripada 4 markah, you bagi tahu this process is known as oogenesis. Okay, sebab dia tak tuliskan dalam ni. Dia tak tulis apa nama proses ni. So you boleh bagi tahu, you tahu nama proses ini. Sebab dia tak bagi tahu dalam soalan ini proses ni apa. So guarantee you akan dapat markah kalau you bagi tahu what is this process. So this process is oogenesis. Alright. Now any questions? No. Okay, very good. Okay, very clear. Okay, thank you. Alright, thank you Mumin. So now we go to number 2, Safura. Okay, yang lain tengok soalan number 2. Okay. Okay, this is HOTS question ya. Soalan HOTS. Baca dulu soalan dia, Safura. Okay. Human, assalamualaikum and good morning everyone.
So this is the question. Human chorionic gonadotrophin hormone has a similar. I want to share the screen first. Okay. Can you see that one? Can everyone see? Yes. Yes. Okay, Yes. so the I highlighted top. So I'm it. Human chorionic gonadotrophin hormone or HCG has a similar role to luteinizing hormone LH. A woman has a problem conceiving due to failure in ovulation. The woman become pregnant after a doctor has given her injections of the hormone HCG. Explain how HCG injections enable the process of pregnancy. So this is my answer. Luteinizing hormone or LH, which have the same role as HCG, will stimulate ovulation process. The woman fails to ovulate due to lack of LH. Due to this, HCG is used to substitute the role of LH in ovulation. So after ovulation, remaining Graafian follicle will form corpus luteum. The corpus luteum will secrete progesterone. Progesterone is a type of hormone. The progesterone hormone thickens the wall of endometrium and stimulates blood vessel development, thus ready for implantation, thereby increasing the chances for successful pregnancy when fertilization occurs. Finally, the woman is able to become pregnant. That's all. Okay. Comment. Comment. Where's the keyword to get the mark? Tunjuk balik Safura yang tu. Okay. Mundur. Sekejap. Okay, Tunjuk balik. Keyword untuk dapat markah. What? Mana yang nak dapat markah tu? Panjang tu. Mana yang nak dapat markah tu? Hello. Hello. Safura, mana yang dapat markah? Okay, kita tengok satu-satu. Okay, you read your first sentence dulu. Okay, luteinizing hormone is the that will stimulate ovulation process. Luteinizing hormone is the hormone that stimulate Ovulation process. Okay. Guys, boleh dia dapat markah untuk itu tak? Boleh kot. Boleh. 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 Kot. Boleh sebab Sebab dia bagi tahu Yes, function yes, LH tu, lepas tu kan HCG tu kan similar function dengan LH. Okay. Cuba baca soalan dia. Based on the dia tak payah baca dalam tu lah. You all boleh baca. Cikgu baca dia punya keyword kat bawah je soalan dia nak apa. Based on the above statement, explain how HCG injection enable the process of pregnancy. Dia minta hormon apa kat sini? HCG. HCG. So all your answer mesti merujuk kepada HCG. Kalau you cakap mengenai hormon lain, memang tidak ada markah. Is that clear? Yes. Okay, sekarang Safura, tengok ayat yang kedua. Boleh dapat tak? Apa ayat yang kedua you? The woman fails to ovulate due to lack of LH. Okay, sabar. The woman fails to ovulate due to lack of LH. Boleh dapat markah tak? Boleh kot. Yang lain? Boleh dapat markah tak? Boleh. Mungkin boleh. Tak sure. Tak sure. Tak pasti. Dia kan lack of LH, jadi dia guna HCG untuk ganti. Tak boleh. Okay, sebab you hanya cakap bagaimana HCG ini membolehkan proses pregnancy. Itu saja you kena cakap. Okay, next. Itu tak boleh. Next. What is the next one? Due to this, HCG is used to substitute the role of LH in ovulation. Okay, due to this, HCH is used to substitute the role of LH in ovulation. Apa role dia?
Apa role dia? Stimulate ovulation process. Baru dapat markah. Kalau tadi tu, to substitute the role of ovulation je tak dapat markah. Okay? You kena bagi tahu role dia apa. So ACG stimulate ovulation. Baru dapat markah. Understand? Jangan bagi tahu to substitute the role of ovulation. You ingat examiner tahu, kami tak tahu. You have to tell us apa dia punya function. Function is stimulate ovulation. So ACG stimulate ovulation, then baru you dapat markah. Okay, next sentence. After ovulation, remaining Graafian follicle will form corpus luteum. Okay. The corpus luteum will secrete progesterone. Okay, yang tu dapat markah tak? Yang tu you sebut function ACG ke function LH? Proses selepas ovulation, selepas LH main peranan. Itu yang masalahnya. Okay, sebenarnya you boleh dapat markah dengan syarat yang atas tu tadi. You tukar daripada LH, you tukar kepada HCG. Okay, sebab sekarang LH you ada masalah. Jadi kita tukar kepada HCG. Okay, so tadi yang mula-mula HCG stimulate ovulation kan? Okay, so HCG juga promote the development of corpus luteum. So corpus luteum secrete progesterone. Baru betul dia punya point dia. Tapi anyway you can still get marks lah sebab ini dalam soalan ini tak ada WCR. This is essay questions. Okay, so tadi corpus luteum terbentuk, you dapat satu markah. Corpus luteum secrete progesterone juga you dapat satu lagi markah. Okay, teruskan. So dah dapat 2 markah lagi. And then the progesterone thickens the wall of endometrium and stimulate blood vessel development. Thus Dapat markah tak? Boys and girls, boleh dapat markah? Boleh. Boleh. Okay, boleh. 1 markah lagi. 3 markah dah. Hereby increasing the chances for successful pregnancy when fertilization occur. Okay, ini fertilization boleh berlaku lah. Very good. Ada perkataan saintifik di situ. Fertilization could occur. 1 lagi markah. Okay, so 4 marks already lagi. Finally, the woman is able to become pregnant. Finally, the woman is able to become pregnant. Mestilah tak ada markah sebab perkataan pregnancy tu dah ada dalam soalan. So you get 4 marks. Okay. Understand? Okay. Siapa nak tambah lagi? Siapa nak betulkan jawapan Safura itu supaya dia dapat 6 markah? Siapa yang dah jawab? Mesti awak jawab kan? Cikgu dah bagi soalan ni. Siapa ada jawapan lain? Thank you Safura. Alright. Okay. Siapa ada jawab? Boleh. Siapa yang nak try tu? Mariam, saya share screen ke? Yes. You have your answer? Yes. Okay. Share your screen. Share. Okay, Mariam, share your screen. Nampak ke? Nampak. Go Mariam. Question 2 kan? Okay. This is my answer. Cikgu kena nampak apa? Kabur-kabur ke ataupun memang kabur-kabur? Ya. Ya nampak clear ke? Kenapa saya nampak macam kabur-kabur Mungkin je? sebab warna phone dia. Warna dia gelap kot. Okay. Alright, so kita lihat jawapan Mariam. Okay, Mariam, present your answer. So first, kan dekat in the stimulus, it mentioned that it mentioned that HCG has a similar role to luteinizing hormone. Yes. So my first sentence, I said that human HCG will stimulate ovulation because that is the function of luteinizing hormone. Very good. Yes. Itu yang saya bagi tahu tadi. Yes. Okay, then? Next, Graafian follicle will release the secondary oocyte. Very good. Okay, sebab kalau kita nak jawab LH itu yang kita akan jawab kan?
Okay, so Yes. bila ovulation tu maksudnya Graafian follicle will release the secondary oocyte, of course. So satu lagi markah. Then Moreover, HCG will stimulate the formation of corpus luteum. okay, sama macam Safura tadi. Okay, 3 marks already. Corpus luteum will secrete progesterone and estrogen. Corpus luteum will secrete progesterone and estrogen. Ada estrogen ke in your textbook? Your textbook ada estrogen tak? Ada. Ha? Ada. 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 Ada ya? Okay, Ada. okay, boleh. Alright, okay, boleh. Then, boleh. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, 4 marks. And then next? Progesterone will maintain the thickness of endometrium wall. Very good. 5 marks. A sperm fertilized with the secondary oocyte. Thus, it will further develop to embryo through repeatedly mitosis. Implantation of embryo occur. Implantation dapat markah. Okay. So, ada 6 markah lagi. Okay, sekejap ya. Saya cari progesterone and estrogen. Progesterone, corpus estrogen. Okay, boleh saya tahu di mana yang you dapat from your textbook yang kata corpus luteum secrete estrogen juga? Page 131. 131. Thank you, Zah. Okay, estrogen. Page 131. Oh, okay. Alright, boleh. Okay, very good. So this one you will get, okay, yang first sentence dapat 1 markah. Okay, second sentence another marks. Okay, third sentence another mark. Fourth sentence juga dapat markah. Okay, fifth sentence dapat markah. And then sixth sentence tak ada. Okay, last kali dapat markah. Implantation of embryo can occur, boleh dapat markah. Saya tengok dulu zygote sekejap, saya tengok. Sperm fertilize. It will further develop, tengok balik. It will further develop to embryo. Okay, saya betulkan ayat ini untuk dapat the next mark. A sperm fertilized with the secondary oocyte, okay, to form Zygote. zygote. Then you dapat markah. Kalau you letak tu to form zygote, another marks kat situ. Okay, madam. Okay, alright. Okay, now any questions? Itu baru dapat full marks. Any questions? Any question on question 2? Okay. Jangan sebut lagi LH. Tukarkan semua LH tu kepada HCG. Understand ya? Yes. Okay, very good. Okay, good. Okay, now we go to number 3. Cedric? Okay. Semua tengok soalan nombor 3 ya. Nampak lah? Nampak. Okay, Assalamualaikum and good morning to madam and friends. So this is the question. I read the question. Diagram 6.2 shows a menstrual cycle of a woman. Explain how the levels of hormones secreted during menstrual cycle controls the change in the ovary and uterus. So what we know, in the ovary there is follicle, and in the uterus, which is the endometrium wall. So before I share the answer, I want to explain it first. Salah. Okay, at the beginning of the menstrual cycle, the pituitary gland will secrete FSH and LH into the bloodstream, and the FSH will stimulate the development of follicle. So the follicle will secrete of estrogen hormone with a small amount. It is because the follicle is small. So when the
follicle is developing, the amount of estrogen secreted will become higher. Next, as the amount of estrogen secreted the level is higher, and it will cause the pituitary gland to secrete FSH and LH to rise. Then the LH will simulate the completion of meiosis 1 by changing the primary oocyte in the follicle into a secondary oocyte. Next, the estrogen level is now high, but the progesterone is still low. Next, as the secondary follicle developing into a corpus luteum, the corpus luteum will secrete progesterone. How does the corpus luteum secrete progesterone? It was stimulated by LH hormone. So the high level of progesterone will further thicken the endometrium wall in the uterus. So that's the explanation. So this is my answer. Okay. Comment. No comment. Dia punya allocation of mark. Comment. Marks dia 6 markah. Good execution. Siapa yang kata good tu? Saya. Ifan. Ah. Pening kepala saya, bukan pening. Okay. Anyone else yang nak bagi komen? Yang rasanya lebih mudah lagi nak jawab. Kalau dia buang macam word-word macam tak perlu lebih pendek lagi kot essay dia. Okay. Buang word apa yang dia nak buang? Macam in the beginning of development that will exert, maybe ada simpler word yang boleh buat essay tu lebih pendek kot. Macam keyword untuk dapat markah tu je diletak. Okay. Lebih pendek lah. Alright. Anyone else nak share your answer on this question? Anyone else nak share your answer in these questions? Jangan risau. Boleh share je. Apa soalan Nina sebenarnya? Can anyone tell me? Function hormone and effect dia dekat uterus. Uterus saja. Dan dalam ovary. Dia nak dalam dua. ovary. So dalam ayat you hanya sebut explain mengenai hormon. Okay. Dan bagaimana ada perubahan hormon itu merubahkan sesuatu di dalam ovary ataupun uterus. Itu saja yang you ambil kira dalam jawapan you. Okay, tak perlu panjang-panjang. Okay, jadi you bagi tahu saya, hormon mana yang boleh do the changes in the ovary? Estrogen. Estrogen. Progesterone. Ovary sayang. Progesterone. Ovary FCH. FCH. Follicle stimulating hormone. LH dan FSH. Okay, yang boleh buat changes in the ovary. Yang changes in ovary pula. Ya, betul. Okay, yang changes in the uterus? Estrogen.
tu dah dapat 2 markah dah. Sebab soalan dia mengenai hormon dan changes in the ovary dan uterus. So ayat yang pertama sepatutnya you bagi tahu hormon LH and FSH which is secreted by dua-duanya secreted by pituitary gland kan? Betul? Yes. Secreted by pituitary gland control the changes in the ovary. So you bagi tahu pada examiner you tahu dua hormon ni control the changes in ovary. Dapat 1 markah. Satu lagi markah. Okay, hormon estrogen and progesterone. Okay, control the changes in the uterus. Another mark. So daripada graf itu you dah bahagikan satu changes in the ovary, satu changes in the uterus. Saya dah graf tu madam. Apa dia? Yang saya dah nota yang menunjukkan perubahan dalam ovary dan uterus. Saya share kah? Siapa ni? Saya tu. Cedric. Saya Cedric. Okay, yes. Tuan. Graf atas perubahan dalam ovary, graf bawah perubahan dalam uterus. Betul. Yang itulah. So you kena bahagikan you punya tu. Okay, menunjukkan perubahan di dalam ovary dan perubahan di dalam uterus. Bahagikan you punya jawapan kepada 2 bahagian. Okay, that will be easier for the examiner untuk follow. Okay, so contohnya yang pertama tadi FSH. Okay, kita ambil ovary dululah sebab memang ovary dulu kan, sebab atas tu daripada gambar rajah tu pun LH dengan FSH. So FSH, apa dia punya function? Stimulate the follicle in the ovary. Sebab dia buat perubahan dalam ovary kan. Ke FSH stimulate the growth or the development of follicle in the ovary. Okay. And then apa lagi dia buat? The stimulate production of estrogen. Yes, stimulate production of estrogen. Okay, boleh dapat markah. Okay, actually itu satu point yang sama ya sebab FSH punya function. Okay, go back to the follicle tadi. Daripada primary follicle, kemudian dia akan develop menjadi Graduate follicle. Follicle pula. Daripada primary oocyte, sorry ya. Sebab itu primary oocyte juga akan develop to become secondary oocyte. Okay. LH pula apa dia punya function? Stimulate ovulation. LH stimulate ovulation. LH juga lagi function dia? Stimulate the corpus luteum. Promote the stimulate the formation of corpus luteum, juga boleh dapat markah. Okay, go back to ovulation tadi. LH stimulate ovulation. Okay, so bila ovulation, apa maksud ovulation? Release of secondary oocyte. Okay, secondary oocyte ya, belum lagi ovum ya. Bila dah fertilize baru kita panggil dia complete ovum ya. So Graafian follicle release secondary oocyte. Okay, so kita dah habis LH. Now estrogen. Okay, estrogen apa function dia di bahagian endometrium? Thicken the wall of endometrium. Thicken the wall of endometrium. Thicken ke? Repair and repair dulu. Estrogen dia repair dulu ya. Okay, progesterone baru thicken. Estrogen repair dulu. Okay, barulah progesterone akan thicken. So cukuplah. Itu sahaja. So you buat tapi tadi anyway kalau Cedric jawab tadi memang dapat full marks lah. Okay, cuma kita nak cari dia punya point tu sajalah. Okay, cuma kalau you nak susun dia dengan lebih cantik, you buat satu-satu dulu. Okay, yang you terangkan dalam ovary, kemudian you terangkan di dalam uterus. Yeah, any questions? Faham. Okay. Alright. Now we go to the next one. Number 4, Wins. Nice. Okay. This is hot question.
Boleh dengar ke? Boleh. Yes. Boleh. Okay, good morning. So today I will present the question that has been given last night. Okay. So the question is related to the chapter 4, reproduction and growth, in subtopic menstrual cycle. Okay, so before that we do a few of a bit of revision. Menstrual cycle, the monthly cycle of female ovulation and menstruation is known as menstrual cycle. There are a few processes in during menstrual cycle, such as ovulation, menstruation, implantation. Calculation. Okay, this is the importance of menstrual cycle. Is to prepare the inner lining of the uterus and control the development of mature ova and ovulation, thickening of endometrium wall too. Okay, these are the functions that has been mentioned by Cedric and Safura. LH, FSH, estrogen, and progesterone. Okay, the question. Diagram 6.3 shows female reproductive system with polycystic ovary syndrome. Women with PCOS may have enlarged ovaries that contain small collections follicles. In adolescence, infrequent or absent menstruation may occur in women with polycystic ovary syndrome. Explain what will happen if no menstrual cycle in women. So, what is the, before you answer this question, what is the keyword? What will happen if No no menstrual menstrual cycle in woman? No menstrual cycle. Okay. Yes, betul Mariam. PVCOS. Okay, basically, I will present the way how I answer this question. So first, I will underline the verb, kata kerja. So this is to explain. Second, I will know the allocation of marks, which is 4 marks. And then the keyword is what will happen if no menstrual cycle in woman. Obviously in woman. Okay. So basically this question gives us the stimulus, right? The PCOS. But I think the main point is we need to explain what will happen if no menstrual cycle, not about PCOS. Yes. Because only 4 marks. Yes. I think this is the way how the pengubah soalan want to confuse the students. So my answer are, when there is no menstrual cycle, sorry. This question is in positive statement or negative statement? Negative statement. Negative statement. Negative. In negative statement. So, when there is no menstrual cycle, menstruation will not occur. This is because the endometrium wall is not thickened and break down. When there is no menstruation, ovulation process will not occur. Secondary oocyte cannot be released from the ovary into the fallopian tube. When there is no ovulation, fertilization between secondary oocyte and sperm cannot take place. So, implantation process will not occur. This is because the endometrium wall
is not thickened and not rich in blood vessels. So the endometrium wall is not prepared for the implantation process. Pregnancy will not occur, or if there is possibility of pregnancy, it will make miscarriage and infertility. Okay, and I did some research last night. So the woman that has this PCOS will be diagnosed, will have disease which is amenorrhea, which is she has no menstrual period. So this is my answer. Thank you. Wins tunjuk balik jawapan tadi, display. Okay. Alright. Very good. Very good. Excellent. 5H. Full mark. Okay, Sugoi. Yeah, any more comment? Good presentation. Clear. Creative. Kalau saya cakap the Clear, woman clear. is Ya, Ifan apa dia? fertile. Kalau Kalau- cakap the woman cannot pregnant. Cannot pregnant dapat 1 markah, ya, apa lagi? Oh, Infertility lah ya. infertile. Oh lah. Infertile lah tu. Betul. Lagi? Tak dia nak tanya. Okay, very good Win, sebab you memang dapat keyword dia explain, and then keyword dia lagi no menstrual cycle, meaning this is negative statement. Semua jawapan dia dah highlight kan apa yang negatif. Saya cuma nak tegur satu sahaja. Okay, this is because the endometrium wall is not thickened and not breakdown. Letak not dekat situ. Okay, and not breakdown. The rest very good, excellent. Dia dapat semua ni boleh dapat markah sebab dia dapat negative statement. Okay, menstruation not occur. Of course, this one is the event dia. Okay, menstruation will not occur. Endometrium wall not thickened, not breakdown. Ovulation not occur. Secondary oocyte cannot be released. Semua merah-merah tu menunjukkan negative statement dia. Okay, no fertilization cannot take place. Very good. Implantation cannot occur. Very good. Sebab endometrium wall not thickened and not rich in blood vessel. Actually this one is repetition yang atas lah, but no problem. Okay, actually benda ni semua isi dia betul ya. Pregnancy will not occur. Alright, excellent. Semua dia boleh dapat markah, cuma maksimum dia 4 sajalah. Sayang. Banyak. Any questions? Very good this one. Any questions? Madam, Yes. kalau kita nak mention pasal concentration of hormone, Concentration of hormone. yes. What will happen Kalau kita nak jawab. you nak jawab macam mana tu? Cuba bagi contoh. Kan kalau tak ada menstrual cycle, dia kan jadi hormone imbalance. Okay. Macam mana kita nak, kalau contoh orang pelajar tu dia tak ada idea lagi nak jawab soalan Okay. So dia kata imbalance of hormone. hormone. Saya baca dulu soalannya. Okay. Reproductive hormone may have analyzed blah blah blah. Okay. Alright. Kalau you nak kata imbalance of hormone boleh, tapi must be specific. Which hormone are you talking about? Hormone mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Progesterone and Ada estrogen. madam kejap ya. Question, madam? Okay, Wiz tanya kalau dia nak cakap, kalau student tu tak ingat yang ini semua, dia nak jawab mengenai hormon. Kalau you nak jawab mengenai hormon, hormon mana yang boleh you sebut? Progesterone. Okay, kenapa dengan progesterone? Sebab dia tak dapat nak yang maintain tu. Tak dapat implant. Okay, so what okay, alright. So tell me the level of that progesterone. Hi. Low. Hi. Low. Hi. Sebab kalau low kan dia akan break down the wall of endometrium. Okay. Kalau dia low baru dia break down the wall of endometrium. Yang ini wall of endometrium tak boleh break down kan?
Yalah, Syah. Okay, so kemungkinan because of high level of progesterone. Okay, boleh. Tapi jangan cakap secara general. Kalau general saja tak dapat markah lah. Okay. Alright. Okay. Any other questions? No. 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 Okay. No questions. Alright, no questions. Then we go to your quiz. Okay, as usual. Sekejap ya, saya Satu lagi bagi. question, madam. Yes, boleh tanya sekarang. Oh, tak. Ada satu lagi question untuk homework tu. Ada satu lagi ya? Oh, sorry. Oh, Adila. Ya, Adila. Okay, Adila. Okay, Ada tertinggal. Adila. Kesian Adila. Okay, Adila. Okay, jap saya buka dulu. Okay. Go Adila. Boleh nampak tak? Belum. Boleh. Sekejap ah. Lepas ni Zahira. Zah tiba. Okay. Zah habis Zah masuk. So dah nampak? Dah. Nampak tak? Dah. Nampak. Suara saya jelas tak? Jelas. Okay. So I will discuss question B. This is the question. Okay. Doctor advised couples who plan to limit their number of children by taking contraceptive pills. Diagram 7.2 shows the effect of contraceptive pills on the female reproductive system. Ni stimulus soalan, jadi jangan lari dari stimulus soalan sebab nanti kalau lari dari stimulus soalan tak dapat markah. So this question under subtopic appreciating the contribution of science and technology to human reproduction. So as you can see, as you can see that the diagram shows that at the right diagram shows the ovary, our female uterus. The endometrium wall is thin, but the other side, the endometrium wall is thick. So so the question is, based on your knowledge of biology, explain how contraceptive pills can prevent pregnancy. This question you can refer to textbooks, page 140. There's also explanation about contraceptive pills on that page. So I want to ask you, anyone, what did you know about contraceptive pills? Contraceptive pills contain chemical substances that are similar to progesterone and estrogen. Yes, good. Good. Okay. Proceed. Anyone else? What Cedric? So Audrey said that contain artificial hormone. Same. Okay. So what hormone that artificial hormone that Audrey maksudkan? Progesterone and estrogen. Yes, good Mariam. Yes, good. Yes. Alright. Everyone? Alright, you could G. So this is my answer.
Contraceptive pills contains progesterone and estrogen hormone. Like what Mariam and others told just now. Second one is the hormone will shut down the production of follicle stimulating hormone FSH. No follicle develops in the ovary. Ovulation does not occur, thus no ovum will be fertilized by the sperm. Both hormone causes the endometrium wall remain thin. So that's my answer. Oh, bukan progesteron Do you tu have yang any bagi dia question? tick. Bukan makin romantik kah? Itulah. Romantic tapi tak ada implantation of tak ada egg secondary oocyte produce kan? Oh. Oh dia inhibit FSH. Oh ya kah? Ya. Sebab Kan. FSH tak ada. Okay, very good. You nampak ada yang dia salah kat situ kan? Yes. Yang mana yang dia salah? Yang last Point last tu. Okay. Sebab dia ada progesteron dan estrogen kan? Yeah. Okay. So bila dia ada progesteron dan estrogen, mana boleh endometrium remain thin. Cuma sekarang bila dia cuma tak ada ovulation, tak ada kan? Bila tak ada ovulation, tak ada fertilization, tak ada juga implantation. Okay, so walaupun dia tick pun tak ada masalah. Okay, dia cuma perlukan progesteron dan estrogen untuk dia stimulate the production of FSH tadi ya. Yang itu dia punya function. So last tu kena ubah ya. Okay. Alright, anyone else nak tambah? Madam, saya nak tanya. Ya. Yang pil ni dia makan macam pil biasa kah? Ya, makan macam bertelusat kan madam? Dia makan betul. madam. Oh tak ada. Sekarang ni dah advancement in science and technology, tak perlu makan tiap-tiap hari. Okay. Kalau dulu-dulu makan tiap-tiap hari, sekarang tak perlu lagi makan tiap-tiap hari. Ada yang if I'm not mistaken 1 week once, something like that. Okay. Ada juga yang tak perlu makan, you just put it in your, ada macam tube, put it in your blood vessel saja supaya the hormone will be released in your bloodstream. Ada juga yang macam tu. Okay. Wow. Kalau yang consume tu lelaki, madam. Buat apa? Lelaki mana ada progesteron dengan estrogen? Dia nak buat apa? You ada ovulation ke? Tak ada, ni hanya untuk perempuan. Yes. Madam, dia ada satu ni contraceptive patch. Dia macam mana function dia madam? Dia macam tampal. Dia sama patch tu yang dia guna sama. Ya, dia punya fungsi dia sama. Dia contain hormon. Patch tu dia memang contain hormon. Dia contain yang artificial progesterone dengan estrogen lah. Yes, betul. Okay, thank you madam. Alright. Madam. Yes. Kalau saya jawab dia ada fluid yang dekat mucus tu boleh tak madam? Kan fluid tu yang akan menghalang sperm tu dari lekat dekat ovum. Di mana ada fluid itu? Dalam contraceptive pill ke? Tak, dalam kalau kita makan contraceptive pill tu dia akan merasakan lendiran tu kan, tak silap dia fluid tu. Tak boleh sayang, kita tak terima walaupun mungkin kalau kita Google ada jawapan tu, tapi kita hanya stick to the what is written in your textbook. Okay. Alright? Okay, alright. Any more? No more. Okay, very good. Okay, so you punya homework dah ada dekat dalam GC, you boleh check in your GC, soalan-soalan essay. Right, and then this one is your quiz now. Okay, go to the chat section, bahagian chat tu klik. Okay. Okay. Alright. Oh my god. Amin dulu. Ya, ini
No, no, no. Ambil share screen meh apalah quiz. Zairah pada. Pada Huzah. Pada. Alhamdulillah. Lepas pada si belajar dek. Pada. Pada. Dua salah. Aku engkau nama aku Harry Maguire. Saya 4 salah. Siapa? Harry Maguire. Siapa? Ku mencintaimu. Amin. Wow. Wap. Gila Zah, gila. Zah. Bulat sekarang 10 lah. Bombok ya. Lembut. Ya, Zah ya. Saya yang 10. Ada salah tekan dek. Ada. Si Fatih 2 salah tekan. Nah. 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 Repeat boleh ke? Ni boleh Mariam. Boleh. Jadi kira Tukar nama. jadi kira Amir lah. Ya tak? Tukar nama lah.
Zah, Usain Bolt. I'm make it out of here. I'm down in the room. Malamku bermimpi. Boleh lagi tu sebab Zahira 8 markah je. Siapa yang dapat 10 markah boleh potong dia. Saya boleh. Boleh repeat lah ni, madam. Tak boleh. Saya tinggi daripada Madam jawab, madam. Dua Nice no. Jawablah madam. Kalau madam jawab tu. Dua madam saya salah tekan. Madam jawab, madam. Letak nama saya. Masa tadi, madam. Ya tu. 12. Gila lah Zah. 21. Habis Let's dah. see. Siapa yang dapat nombor 9 markah tu? Right, so okay, your attendance sheet already in the Telegram, so sign up for your attendance. Alright? Okay. Okay, ada lagi yang nak jawab ni? Belum nak tak apa, saya akan updatekan nanti. Alright, okay. Thank you very much for your participation. Okay, so I enjoy talking to you all. So keep up the good work. Send your homework. Okay, so make sure you sign up your attendance in the Telegram group. Okay, bye-bye. Bye, madam. Thank you, madam. Bye. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Okay, sekejap. Ambil gambar dulu. Bye. Yes. Yay. Buka dulu kamera. Buka dulu kamera. Tudung. Cari tudung dia. Tudung. Sama. Gila, Cedric lah mandi ah. Zah belum mandi. Udai. Okay, saya nak ambil lah. Zah kat bilik Ayan ke? One, two, Group A. three. Okay. 1, 2, 3. Macam mana dapat yang lain sekali ah? Apa yang saya nak tekan? Tekan Nak dapat tile lain. Layout. Layout. Okay. Change layout. Change layout. Okay. Dah. Alright. One more time. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Thank you all. Bye. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. madam. Alright. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Yep.